1994 to January 2017. As an expert in law, of course, ak criminology, naka nga gisee dogal boobu bi nga xamante ne ECOWAS jël na ko ndax fil nga ne luñ dégg ci TRRC bi ak yenn yi nga xamante ne jot nañ ko ci wax dana doy ba tax tey ñu mun ne atte ñu wax waaye especially former président Jammeh bi nga xamante ñu bari jàpp na ne moom moo nekk di main target in this process. waaw jërëjëf Mr Kante lu am solo la su nekkee ne dañ ko def pour hold people accountable ñoo xam ne ni ñoom ñoo toroxaloon doomi Gambian si for years. However, I think Gambian si luñ feel to understand mooy ne doo jige-jige rek yóbbu nit code doo ne rek kii moo ko def rek xaaral ma yóbbu ko loolu Gambia rek la am, especially now that we're gonna involve ECOWAS in this. Yahya Jammeh is a smart man, so ñëpp luñ wax ci TRRC bi léegi-léegi lu gaa yi wax hearsay la comme kii dafa dégg wax waaye man nu ma gisee mbir mi daal su nekkee Yahya Jammeh la ñoo tàggat there is a higher probability ne duñ ko mën a hold accountable. Lu tax ma wax loolu mooy ne you have to be able to directly connect somebody to a crime. Gambia rek laa gis ne nga ñoo ñu ne kii moo ko def ñu andi tegal ay witnesses yu bari then ñu convict la. Even we witness statement dafa war a am some kind of evidence pour connect yow ki nga accuse. te fan lañ mën a waxee ne Yahya Jammeh moom moo bind ak kayit oo joxe order bi ne damal def lii. As a matter of fact lu doon xew nguuram ngee xew ba léegi da ngaa toog dégg senior official mu ñëw may la ne the order comes from on top. léegi-léegi barsa du ko de yëg comme nu gaa doon def Yahya Jammeh. So dem na ñëw na daal it's a waste of time, and I think this is more political than trying to bring closer for the Gambian people. So nagay bay di nax nañu daal mo gisee mbir mi daal I don't think they can hold Yahya Jammeh accountable. The only people they can hold accountable mooy ne ñoo xam ne ni confess nañ ne ñoom ñoo def li during the TRRC am nga ñooñu ñu implicate seen bopp. Okay, it appears yow tamit gisee nga ko as a political move somehow comme ñeneen ni nga ko gisee, but apparently victims yi welcome nañ this news, equally the Gambia government ba président bi tànk na di ECOWAS head of states ak partners yi jàppale Gambia ci process bi, and of course many other Gambians as well dafa mel ni kontaan nañ ci dogal bi. So what does this mean su fekkee ne ñi nga xamante ne xëy na they are more of concern ñoom appreciate nañ ko, and then also do you think process bi dina doon process bu gaaw comme ñu bari dañ jàpp ne lii comme léegi approve nañ ko rek immediately things would start happening? Waaw xam nga ñu kontaan comme right now Gambia ñu bari understanding how the criminal justice system works. ñoom comme soo xoolee suñ court si right now, for example, if you see prosecutors, most of them just recently I had a conversation with one of them. Naan ma ñoom suñ leen recommendé ne this person can be charged, they're just gonna charge that person. Ma leen ne no, you as a prosecutor you have a responsibility to make sure ne ñooñu def nañ seen liggéey, to make sure ne whatever evidence is being provided duñ dem court di waste taxpayers money ak kooku tamit because nga prosecute kooku dafa am right, dafa am constitutional right. So da nga gis ne ñoom mindset boobu lañ am ne ñu ngi ko yóbbu court comme time Yahya Jammeh yóbbu nañ ko court conflict nañ ko dem nañ comme like for example Ousseynou Bojang ñun suñ ñëwutoon tey pour contradict the evidence or investigation bu gaa wane loolu la gaa investigate da nga gis ne kon time bi kii mbaamal lañ ko ba tëj ko. So loi dafa am yow mun for example man mun naa xam ne yow yaa rey nit de. Why, if I cannot connect you to that crime, like DNA evidence, physical evidence, or any kind of digital evidence, connect, like maybe my record la, confess ne wa, you only want to and stuff.
The court cannot do anything. For example, recently UDP case sent case boobu noonu high court bu gaay dismiss noonu. And then you have new politics and all that stuff. Yeah. But they cannot prove it. So the mindset bu gaay more sometimes somebody wonder na people like Lawyer Dabo na seen law degree bi gannaaw master lañ ko amee. Ndax fan lañ ko amee because doo jékki-jékki rek ne maa nga yóbbu nit court. So dama win yoo xam nga ne soo demee high court bi lu ñoo xool mooy ne evidence show us evidence. So they need to understand that evidence dafa am si case and I don't think they can connect Yahya Jammeh to these cases. Te lu gaa di wax ne xëy na dafa Ghana su amee best defense ñooñu mun nañu file change of venue because dafa na wax ne suñ ko prosecuted in Ghana du am fair trial because of lu ñoo wax ne Ghanaians moom moo reyoon Ghanaians. So it's more political than ñoom ñu try pour def lu war comme like I said Barrow bu mu génne di wax naan su gisee police officer buy jël daf la daaxa. Wow. And that was very disrespectful to our security forces anyways. All right, léegi maybe of course again well Gambia ñëpp xam ne Gambia réew bu tuuti la ñëpp a xamante but dafa am li am ñu jàpp ne justice dafa war a am because we are talking about the TRRC truth reconciliation and reparation ñu ne balaa reconciliation di am foog dëgg bi feeñ waaye tamit justice am but in this case am na ñi nga xamante ne they are concerned about potential security threat wala lii mun naa jur leneen ci réew mi ci wàllu kaaraange indi jafe-jafe bu fekkee ne code bi tàmbali na do you feel so wala lii mun nañ ko amal ci réew mu mel ni Gambie bu fekkee ne jaaral nañ ko ci yoon fekk benn security threat du am and then yeneen case yi c'est exemple Yahya Jammeh pour ñu atte ko fii dina jafe waaye bu fekkee ne mënuñ koo def ci Gambie they could still do it outside for security reasons loolu tamit ndax nga ko gisee comme concern ñi nga xamante ne am nañ ko ci. Well, when it comes to security threat, da ngaa competent. Waaw. suñ nekkoon ne suñ security bi xam nañ lu ñoo def da ngaa gis ne di involve Ecowas Yahya Jammeh nañ ko andi nañ ko prosecute anybody koo xam ne ni mu ngi ñëw bugg a cause chaos nañ ko teg place am legally and professionally. So da ngaa gis ne security si dëgg su nekkoon ne réglé na la war Yahya Jammeh mën nañ ko andi. Supporters am yi suñ buggee ñëw break loi bi or create chaos. This is why we have security forces in the country because nobody is above the law. So dem na ñëw na daal man I personally think ne we did not need ECOWAS pour mu defal ñu liggéey bii nii waaye but again Gambia ñun mënuñu def dara without any support from the outside world. Like for example we cannot even build our own police station without German. I mean without Germany. So what can we do for ourselves? Mënuñoo am suñ own stadium foog ñu dem abi. So I'm not surprised daal dem na ñëw na daal as long as ñu ngi heavily depend on the outside world ne suñ security and all that stuff duñ mos a dem kanam. Xaalis bu ñoo spend yëpp nañ ko invest in security bi. Security is not just TFSL them operation and stuff. Like for example, the award that they just received. I'm not sure if you guys are following that. Interesting. Well, I'm not this is a developing story. Like I said yesterday, we'll keep following, and of course, I'm not gonna buy events see as things unfold, and then yan more reaction lañ ci am but just quickly ñu profito ci opportunity bi rek pour la ci waat la tamit li nga xamante ne mooy si suñ police bi ba léegi ci yëfi kaaraange la gis nga IGP bi démba la ñib si ci réew mi jógee ko ci biti ak raay bu mag ñu sargal suñ police bi ak moom ci boppam ci taxawaay bi ci at bu ñu weesu jox leen raay boobu noonu fale ci li nga xamante ne mooy ci Qatar Doha as a security and of course security expert loolu tamit gis naa Gambian si bari ñu ngi ko celebrate ndax war nañ cee mun a profito am ci mbégte bu baax wala am na leneen luñ ci war a mun a bàyyi xel ML. Waaw the thing is Gambian bi dafa war a bàyyi xelam trop ñu dee jege to celebrate without assess situation bi xam nga analyze and assess situation bi because man I am confused
ne ñooñu fan lañ ko wér ne ñun ñoo nekk the best police national police force in West Africa. lu tax ma wax lii mooy ne people's constitutional rights are still being violated. Investigations are being compromised. Outcome of arrests or cases are unknown. Dañoo dégg arrest nañ diw rek kenn xamul fan la mujjee. Some police officers, because we do have good police officers in the Gambia. Some police officers are extorting drivers, are extorting people, which is illegal, by the way. And they are not being held accountable openly. We cannot even build our own police station without the help of the German people. So, fan lañ wéer ne waxuñu ne lan la gaay def ben ñun ñu mën a nekk the best police force in West Africa. This to me psychologically is just another form of control. Okay. Because xam nañ ne gisloo bu gaay ñëwee xam nañ ne Gambians they are so focused on award and certificate. So ban developed country nga mos a gis ñu ngi kontaan di wax naan waaw, like for example America receiving award ne they have the best security in the world. Or fa nga mos a gis England ñu ngi yónni seen nit ñi ñu ngi post ne kii dem na am certificate nii, because this is what the West uses to mentally and psychologically control us, because they know how much we feel about certification, receiving awards and stuff. Yahya Jammeh of that definitely. It's all propaganda stuff. So I think what we need to do, Moine, we need to focus on ourselves. The IGP has been doing a great job transforming the police force. Ligue President Bilawon, internally, we don't need anybody to validate us. We don't need that. Internally, like for example, at the end of the year, President Barrow at Swing National Security Embassy, you comment call, just some kind of token, you've been doing a great job, because first time in history, you get some changes there. At least you get charged, but by hell, because we want to see the outcome of those cases, not just he charged just put one in a the whole accountable. So them na this is all another psychological way of controlling the Gambian people, because they know in Gambia we barely have our own thing. We have external security forces in our country taking care of our security. So how are we the best security or police officers in West Africa? For Lenkower, Lila Gambians what be like this. Would they just get excited? Okay. About certification or awards? Interesting. I know we will try to get the reaction of the police on this matter as well. Is it a source of a moral booster or what? But and again, probably on a finally, ML, again, on a psychological point of view or standpoint, maybe it's a form of trying to control you in a way, but then yaa ngi wax waruñoo teel a celebrate, but gis nga already especially police bi nuñ ko receive very high celebration nañ ko already, and I know probably there will be a lot more on this matter. So lan lañ ci war a mun a jàngee, because in as much as yaa ngi wax ne IGP is doing a lot, but suñ police bi tamit there is a lot to be desired in terms of the resources you need, the support buñ soxla ak liggéey bi nga xamante ne war nañ koo defal askani Gambia. So lu bari mu ngi at stake as far as security is concerned in this country as well, bi nga xamante ne taxawaay police bi war na ci loolu. Lan lañ ci war a mun a bàyyi xel bu baax a baax moving forward? Yeah, moving forward, lu ma wax gaay rek mooy ne ñun we need to change our mindset. We have great people, we have smart people in the Gambia. We need to put our differences aside. We come together. Yeah. You defend your own chin. So you say security sector reform be failed because of the fact that we heavily rely on external experts. We believe too much on people out there than our own people. Understand? Like for example, so I mean issue security.
nga ñëw andi keneen mu leen a wax ne loolu la doxalee seen sëy xam nga su fa génnee comme like for example su nekkee jëkkër baa tooñ paa bi ñëw mu bàyyi ba jabar bi wax xam na ne jëkkër baa tooñ instead of beneen look yow yaa tooñ sa jabar baalu ko and stuff waaye lu mu wax jabar ji mooy waaw sëy moo la fi andi dem na fale utal caabi àjjana xam nga paa boobu su fa génnee a week later or 3 days later the same problem mooy am cabinet bi sax du neex because li xew mooy ku am dëgg joxaloo ko dëgg because yi da ngeen allow nit mu ñëw pour régler leen seen problème waaye xam nga su nekkee ne yow jëkkër bi xam nga ne yow yaa tooñ o jabar bi xam nga ne yow yaa tooñ xam ngeen seen issues ngeen toog après su seedee nga ne look I'm sorry nii laa ko fogee woon moo tax ma réacté nii ak nii I will work on it better nga jox ko am dëgg yéen ñaar nga régler seen problème because xam ngeen seen issue ak seen struggle xam nga sëy boobu na ne waaw usual the same analogy nga transfer ko si security sector reform ñii dañ ñëw suñ dëkka wax ñu dañoo doxalee suñ dëkka without knowing our challenges and struggle so it will never work if we do not believe in ourselves suñ jàngalu suñ doom yi how to take care of ourselves instead of just begging or complain amuñ lale amuñ xaalis pour defar police station or yokkal salary so suñ police or security forces yi waaye nañ am xaalis pour build political bills political bureaus yi nii so loolu does that make sense all these millions that they are spending on other things nañ génnee benn 20 million dugal ko suñ police officers ñu xool ñu bàyyi fi ñaan bi I said that would go Bob Moro nekk last question bi but just in 1 minute please mo ñamu ma fàttali léegi xaw ma I don't know whether you are aware démba rek ci code bi dañ dal di dogal am na benn journaliste bi nga xamante ne police bi ñoom ñoo ko dooroon ba tey mu demoon court in 2018 ci Faraba incident bu fa xemoon ba tey code bi dal di ko jox dégga mu win $15 million bi nga xamante ne nguuri Gambia war na koo mun a fay so mu maa wax léegi ñoom ñu ngi celebrate at this award at the same time ci li nga xamante ne police bi moom moo ko def ci seen jëfin dana tax ba tey Gambia wala Gambia government wala Gambian si sax ñàkk $15 million yi pour ci li nga xamante ne ñoom ñoo ko def ci lu code bi atte loolu tamit naka lañ ko mën a relate somehow well loolu la bëgg I understand because the world is changing because there is a potential lawsuits are coming again bu boobu rek nekkul benn am na benn xam ne mu ngi ñëw dañ bëgg a ñëw xam comme nga boobu moom mooy proof suma point ne si code bi ñëpp la fa nekkal police yi yéen seen liggéey si investigation la am ngeen arrest ngeen gather evidence legally ngeen search legally après ñu dem si code bi soo deful lu war dégg la mën nañu def di ko njuuj njaaj rey case bi duñ la hold yow police officer bi accountable waaye in civil court you will be held accountable and dëkk bi dina state bi dina yàggari ñàkk xaalis because nu ma gisee police yi ñi ngay demee lawsuits yaa ngi ñëw bu baax a baax especially ñi ngay gis ne ni ñaa ngi win because court bi soo andee evidence ne dañ violate sa constitutional rights they have no other option président Barrow sax su bëggee get involved sax dafa mujjee taal dëkk bi rek because doo gis evidence judge si seen bopp sax dañu hold gars accountable because ñoom bépp décision bu gars yi di jël it has to be within the lines of the law so duñ jékki-jékki rek ne waaw lu ma neex laay aatee xam nga that's another mindset ak Gambian si lañ am comme ñoo xam ne nii xamuñ système bi naka la dee demee dañu foog ne judge bi moom lu ko neex rek laay dogal déedéet judge bi lu moo dogal daf koo teg si yoon so kenn moomul kenn nobody's above the law so lu mu wax gars yi rek mooy ne nañ gën a train suñu officers yi nañ focus on ourselves nañ bàyyi ñaan bi da pare nañ bàyyi di complain amuñ lii amuñ lale ba den suñ toogee ñuy gis millions of dollars being spent on things loo xam ne ni seen njëriñu réew mi so dëkk bi dinañ fa war a change nañ bàyyi di use politique tamit so kenn wax ne bul politique dëkk yëpp ñu ngi liggéey Sénégal seen leaders yaa ngi liggéey Mali gis nga Mali Burkina Faso ñëpp ngi put the best interest of the country won nañ West bi ne we don't need your aid dikki ni ngay def da nga xosul nga liggéey waaye doo nekk di ñaan rek da pare di not sa nit ñi nga jël yeneen
hate yi di ko teg sa ko own nit man waxuma ne nga faral sa nit ñi de waaye sa nit ñi suñ tooñee sax because nobody is above the law even Gambians su nekkee ñoom ñoo tooñ sax nga hold guy accountable okay the same vice versa all right so we need to respect ourselves we protect ourselves thank you ma close fii rek lekku na rek Gambia la xew de even Saudi sax suñu embassies yi nii ambassadors yu fa nekka ñooñu tamit ñoo fa gën a useless Saudi ñu ngi receive cases yoo xam ne nii doo dee xam all right we have an embassy in a country for you to take care of our people yeah dëkk yëpp ñu ngi toppatoo seen nit ñi suñu amee problème waaye it's been like almost 1 year right now one single problem you cannot even take that man out of that country koo xam ne mu ngi toppatoo njabootam is a problem nañ bàyyi di lead with our egos and our pride jërëjëf ñu toppatoo suñu boppa thank you very much jërëjëf I hope loolu tamit dinañ ko bàyyi xel it's very very important surtout ñi nga xamante ne mooy ñëw embassy yi nekk ci biti nekkal Gambians foofu ñu war leen taxaw thank you for raising that point very very crucial but thank you very much once